Wally, welcome to the first episode of One-on-One on the Fatu Network. Gambia, I did a lot of impact to the modeling industry before I stepped into music industry. Man dama de wax lolu manager yi bari nan sen jaar-jaar bari nan but I'm the best manager ever. Sometimes society mislead a lot of people or community. They don't know sa rakabi takana jabar takal jabar. Yaa ngi dem mag takal jabar c'est comme xam nga kenn xamul na ban yàlla nga war a dund takal jabar for God sake c'est du farata soo mën a téye sa bopp waaye c'est the most important thing is ki xam ne nga déet ak moom nga ma am moom sexe nga taka ko time boobu da ngeen xamante yëpp la xam ngeen chemistry ba pare yëpp la compatible nga am sa partner bi fu mu toll nga xam ne fu mu toll moo xam ne bagage am fu mu toll moo xam ne bagage am fu mu toll is very very important. Our team is very excited to welcome someone who is something of a household name. He is known and appreciated for his notable impact in industries of fashion, through modeling and other things, entertainment through music, where he is known for being the manager of our Gambia and other artists, and finally his impact in events promotion. He is also the general manager of one of the biggest nightclubs in the country. Without giving away more about him right at the start, Wally, welcome to the first episode of One-on-One on the Fatu Network. Thank you, Siri. I'm honored to be here. All right, perfect. So the reason why I like these types of interviews is that it not only focuses on someone's political ideology or what they do specifically, which we will get into at some point, but it also focuses on who you are as a person, how you got to where you got to right now, and what influenced you to do the things that you do. So I'll start with this. Tell us a little bit about yourself, where you're from, and what your childhood was like. Thank you, my Siri, and thank you for the beautiful viewers, and thank you, Fatu Network. My name is Ali, yes. Wally. As a household name, a lot of people know me Ali Wally. I was born in Sukuta. Okay. Born and raised in Sukuta, and Fofla Judo Fofla Yaro. And Sukuta is my hometown anyway. Sukuta sabi alada fixi. Badi manding ko ngal konton alto na konton dimala ka fala aldo malong alkotoma Ali Wally. Not to interrupt you, but I would have guessed that you were raised by, Senegalese, for instance, because I feel like you have this sort of Senegalese vibe. Exactly. Just like dama yaron si marché bi. Okay. So when I was just graduate from Gambia High, I passed through Black Market, struggling like trying to survive or get of living and stuff like that. So that's why I survive with the Senegalese. Oh, perfect. So that's why I have a lot of familiarity with them and stuff like that. So my name is Ali Wally, aka the champion manager, yes. Your girlfriend favorite, the people choice, and only international model coordinator. So I'm super excited to be here. Normally, it's very difficult for me to engage myself with interview. Yes. Because I don't like talk too much. I like more of actions. Okay. I'm more action oriented. Which is like why we appreciate this opportunity very much. Exactly. There's like, self promotion give no recommendations. Why Nana last year Pongal last year I can say Alhamdulillah, mashallah, we'll get to that later in the Okay. So what can you tell us about your childhood growing up? What was different? How did you grow up? Yeah, our grandfathers, our fathers are farmers. So born and raised in Sukuta, we normally go to fetch firewood. Okay. We have this dara in our home. My grandfather is like this big a scholar. Okay. So we have this dara, Sigudi. Then they uti ay mat di ñew tal boil ni ay bay si memara tamak wala ma yoy la xam fofu la julo dal. Nice, okay. So man anduga kuma wona suma mam li la tolo tammi ne dama wone dedet kay. So man si kër talibé la judo xam nga wa dabo ku nay ñom xam ya ma gëna xam ñom ay séri len. Wow. So fofu la yoro di dem uti mata every Saturday and Sunday pour xam tambo lolu lañu dé toga. So tambo da nga ndewo malo añ malo reel malo and then nga dem uti mata pro gudi libi dara non so utulo mata li ne desanda xama dañ la day door at the end of living non dañ day bind ñoo xamne dañ day indil mata stuff like that après fama tamit
xam nga ñu ngi am xam nga dañ dee dem si bay si tool bi. loolu yëpp dafa tax nga teel a xam àddina tamit. Well, a lot of people with like very successful, you know, outcomes, so traces and roots, and you will see a very modest upbringing, a very, I wouldn't say necessarily difficult life, wide life boo xam ne daal daf laa teel a. they pass through that day exactly. So ñun suñu daal di time boobu noonu booy every day soo demul si àll bi si tool bi like balaa mu taw time boobu ñu dee dem farfar xam nga si àll bi or stuff like that. Okay. So I could remember moom lu ko dee make happy is like mu ji 7, 8 góor yi xam nga booy ñu ngi xam nga si femme bi daal. nga dégg mu yuuxu mu ne xam nga e ka fa ñaadele man ni ka koy ka fa ñaadele comme kumpolo e ka fa ñaadele ako e ba na dat apa wula ba fa ko ako timpolo ñono borolal ako ñun donc ala dama nun to kankuraw ke ba bodo no ko dindew ñun donc ala dama nun to ñun donc ala dama nun to buntalo ke ba kumbo no ko balinjal ñun donc ala dama nun to kankuraw ke ba bodo no ko dindew ako yew ndakar mo mamu timpol de mba minna fode mba so those are the things like Musa Molo ñom fode ke ba about these are the things that like Wally fa wulo ko ñi sama do ni fonko this and that. So those are the things, exciting words. Like my father will praise a sing for us, and then he will motivate us, encourage us. That is a very unique experience, because a lot of people they encourage janga through school. While it's part of like folklore, it's part of janga family and all that. All is a different experience. And I think it's something that we are missing. Mashallah, mom jarna lu bari dal anyway. Absolutely. More than like whatever I do, wherever I am. Alhamdulillah dad anyway. Yes. So was it a big family or small family? Like, like we are living in an extended family. Okay. But I could remember my dad told me that when my grandfather exists, like there are a lot of guests all the way from these countries, Bissau and stuff, they will live in our house. Okay. There's like my grandfather is a big farmer. Okay. Like they eat what they grow. Okay. So a lot of people will come to stay in our house. Like normally our family is a guest house. Okay. Like I could remember vividly, my father once removed me in my house to host a guest. We never know. I see. So more than you, fu ñu dem rek mashallah dañu wone duñu som. Parce que dañu yaatal affaire bi dañu min moo tax man fu ma dem rek mën naa fa xaj. Parce que yarin bi la lu ma yaree la stuff like that. Yes. Okay. So let's talk about your schooling, because sometimes what people do end up, you know, you can trace it also back to their school, their subjects, their favorite hobbies and things like that. So what was school like for you? And also, danga amon any favorite subject? You can link it to Loy Nekati right now. Yes. Yeah, that's a very beautiful, amazing questions. Just like I remember I started my school in Sugda Primary School, from Sugda Primary School to Sugda Junior School. Though our fathers did not allow us to go to nursery school. Okay. He ordered, prefer to go to Madrasa Arabic school than nursery school. Okay. So I started with primary school, junior school. Then I had the opportunity to go to Gambia High. Okay. So we just studied commerce. Okay. So 2005 to 2008. Okay. So I'm a commerce student. So my favorite subject is maths and accounting. Okay. So that's why when I graduate, I further my education at MDI, which I study AAT, Association of Accounting Technology, to up to advanced level. And then I do my internship, my first internship at the FAO. Okay. Okay. Bokana si lomota na come. Suma holos ma jara dama dey wani like this living in this foreign life has a lot of impact in my career. Has just give me inspiration and encouragement to go all out, to have independent. Man dama tell a jël suma independent. Which is very important. Man dubi ma graduate la tell am suma independent. Just like buma graduate my own MDI from school dama ñëw Bla Market. Di jënd téléphone di taw si kaw noonu di jaay jëndal lii mi noonu time boobu aw ma shop so noonu laa struggle ba ma am suñ shop suma own shop si Bla Market shop number 101 may gërëm suma boss Ahmed may gërëm suma boss Pasila ñu xam ne like we are the first Gambian like shop in Bla Market. Most of them are Senegalese and foreigners and stuff like that. So man dibi may one MDI then ma am internship at FAO. So that was my biggest experience. Just like man, musma legacy office. So I had the opportunity to lead one of the biggest international. There's Food and Agriculture Organization of the United States. It's a UN. So like I have an internship there at the admin department. Okay. So I could remember vividly when I first enrolled there internship first 1 month.
or 2 months when they pay people salary dama dee foog ne kii ana 6 months lañ ko dee fay wala contract base la trust me dafa at the end laa xam ne comme ñoom they pay into dollars than equivalent to dollars you understand they have the most high pay throughout all the department like in the Gambia. There's a huge disparity exactly between the incomes people. So like ethics like lu ma jàngoon si school xam nga suma boss jigéen la boo xam ne is full of principle ethics xam nga so through that ma jànga si loolu noonu then ma xam that's why like so moo xoolee daal dama bari affaire si media bi waaw doo dégg suma kaa doo dégg suma wax param this and that understand and doo dee dégg like suma ak caractère daal parce que soo xoolee daal fu ma jaar si industrie bi dafa over métti tey su fekkee demul neneen suma dërë bi mun na yaaw parce que nga believe as a young age may into modeling industry understand at a young age xama man dama yàgga mun a sol seri man time boo suma time xale dañ ma di wane bii da booy foo ko jaay dama yàgga bugg aduna man time boo may dem Gambia xay ak remember ñu ma doon seetaan nii duñ ma bàyyi ma fena 2005 jaaru lañ ma dee o time boo dama dee feeja fuural feeja fuural rek laa mun am nga time boo soo dee feeja fuural da nga dee siiw man dama teel a am bayra jigéen so dama dee taga benn bella daf dee bind suma tur jaarul understand may fàttali ko bu ma duggee si seen Auguste sax taga suma timbalaan time boo timbalaan moom xam nga dama over speed I remember understand so jigéen ñoo suma xarit man jigéen ñoo moom musa nekk suma xarit parce que maanaam góor yi moom dañ ma dee teel a noonoo dañ ma dee teel a bañ parce que xam nga suma àndaa yoo rek jigéen suñu gisee rek xam nga yaa ma gën a xam comme boy bi rafetul noonu waaye macha allah xam nga is personality bi well presentable stuff like that so bu ma amee internship FAO then suma attachment 3 months mujjee then ma am opportunity yeneen saa dañ ma dee offer contract to claim their VAT you know every year when you pay any purchase you make like VAT deduction there so every end of year da nga dee mën a claim sa VAT nga calculate then for a refund understand so I've been doing that but like the same time I was doing modeling I could remember suñu department FAO dañ dee wane suñu modèle bi parce que damaa dem si office ba di maajal di solo or stuff like that but like I remember like salary daf la dee limite lu bëri and then soo dee liggéey salary weer bi su dee rek ku nekk dafa am yaakaar jomali dañ dee foog ne da nga am waaye soo dee liggéey sa boppa kenn du dee foog ne da nga dee am xaalis understand and then salary like du future it's not a career parce que si diggante bi lu la dee fay daal man dama sant yàlla suma first salary is like more than $10,000 man suma first salary bi man loolu laa amut lii understand bu ma dee jëlee contract sax dañ ma dee fay more than $20,000 understand so waaye dama dem man maa bàyyi foofu noonu parce que dañ ma appreciate man so far so good musuma liggéey ak nit mu daama wala ma man maa dee jékki-jékki rek bes like by then I was into dama start on modeling industry dama dee organise Miss Noëtan noonu ñun loolu lañ ko commencé. So how old were you both started modeling? By then I was the age of like just graduate from Gambia High. Then when I was at the MDI, yes, very very young. When I was in my MDI and stuff like that. By then they organized Miss Noëtan. Sarah to Imit Promotions. More come with the idea with Noëtan. Exactly. So we normally organize Miss Noëtan Serekunda West, Alliance Franco. So man no la de def Miss competition. Then man they said back to the wood. Ma start they organize Miss Noëtan Sukuta. Understand? I'm the first person to create a VIP section in Sukuta Cinema Hall. Par time bomb ordinary ticket regular day why man dama create VIP and then ma create VVIP. I could remember some officers in Ali lan moy VVIP ñi xamuñ lo. Understand? So like the man all the time and then ma start my first person in Miss competition to dedicate father of the night, mother of the night, sister of the night. Man ma ko stand on Miss I could remember Honorable Musa Bibi Susola to the father of the night. Understand ak Omar Jiji brother of the night ñoom jonne ma xaalis yu bëri ñu teew den mu dem viral so Sukuta xam nga ma def red carpet so parce que man du ma dee bëgg a def lu ndaw I always go for bigger understand I always like to raise the bar higher and the good thing about me is I like to initiate I like to be creative I don't want to be copy because Gambia loolu moo ñu disturb soo ko jàngee sax you know the biggest
attribute to any entrepreneur is to have initiative. Thank you very much. Many people have great ideas, brilliant ideas. How many got it? Why didn't they taste and wala am na lu leen a tey muy society mooy ñu nekk ñu leen surround. Why having that initiative, it goes a long way. So sorry, man, Gambia la rek why I did a lot of impact to the modeling industry before I stepped into music industry. Shout out to William Brown. My first trip to Bissau, it was with William Brown. Then you know they initiate produce Bissau Fossil Week, one of the biggest Fossil Week in Bissau, and I took over 29 models to Dakar Fossil Week. One of the biggest Fossil Week throughout Africa. Dakar Fossil Week is like 5 days. You have the designer all the way from America, United States, UK, South Africa, Zimbabwe, different. But like the audition a day, you have more than 700 models. Those who even like the family, then they fly over to come for that casting. Yes, it is huge. You know, 700. And could you believe how much they took? Like 44 people out of that 700. Trust me, we did a Radisson Blu hotel, and then so come lu ma la wax rek industry mo jaar yëpp dafa am disadvantage ak advantage. It is highly competitive. Exactly, and it's very like yàlla su la jàppale daal da ngaa yaaw. Parce que man I could remember when I was Radisson Blu hotel, there are these designers ñaari góor lañ South Africa la jógee xam nga borom ñaari tur yi léegi there. So when we get in the conversation, they said, how is this gay thing in your country? I said, hey, so let's hear the take forever time. Yeah, this and that. Big guy went, oh, I feel sorry, oh, I feel pity, and stuff like that. So with that kind of situation, the environment, you have a lot of opportunity. Pour nga am xaalis nga dem lii waaye du la ko day jaral bés nga xam ne jaar fi nga jógee xaalis du la day jaral yeneen understand so bu ma jógee foofu noonu tamit I once organized award for the queens, all the queens, like international queens. Because there are a lot of beauty queens you represent Gambia international platforms. And you win award, but they never been recognized or recommended. Understand? So I did a gala dinner for them. I organized it. Shout out to our president. This Bokana Sinyuma support. Understand? And then you organize gala dinner, went very successful. So then madam si Wally Sega di bama farama den time bobu nonu. So ma rochi ndanga hamba. But shout out to ST Brika ma boyo. Bes moma duga si Gambian music. Parce que man time bobu no si model la xam ak Wally su ñëwé ñun bokk na ci ñu tax na ñu jaay Wally Sega Gambia fi. Yeah, we are the part of people. Yes. First fans club it was Chonseka, Chonseka fans club. Understand? Bu Wally demee rek coon mu ne pour ñu jàppale Wally then xam nga ñoom Omi Balago ñoom Binet and stuff like that then we moved to Wally Sega Gamtel Gamsel amba time Pa Malik Mam Jara production and you just name them. Understand? So bu ñu jógee foofu noonu I could remember in 2017 or 2016 Gambian model versus Gambian artist. Man maa the first person organized the football tournament. Models versus artists? Yes. How much I just like people are doing like TikTok versus this thing, DJ versus this, like football this and that. I was the first person or among the first people to initiate that. Manma organized like Gambian model versus Gambian artists. So the female artists and the female model play football. The male models and the male artists play football, which is like it was very successful in support of ST Brikama Boyo and Big Fa. That's how I know ST. That's how we get in connect. So we hosted at the Life Fitness. Now is Vibe Fitness. So it was very successful. For ST more new together, then more approach me, then welcome her to you want to initiate the Saluto album at the Independence Stadium for the first time. Because like saying mandama bugan ni ko xamne daf am come you go for bigger picture, you want to aim higher. Listen, I could remember where man ST Fantasy Sister Njai and just name few. We are 6 in number. You have the executive or the head of logistics and this and that. We are part of it. Understand? So Saluto album was like one of the breakthrough to Gambian music industry. So no matter the money, so fake like modeling industry, Bokana say you that breakthrough. But Alhamdulillah, one of our top models they all get married now. Before then they want to model dunde gawa say wala model they take come check out wala prostitute but now lol amo this like it's disheartening how people look into model industry in the Gambia. Yes.
understand but stigma attached. exactly so but Serigne daf dee dimbal jigéen parce que lu yow like loolu moo tax Sénégalais ñu raw ñu. It's not everybody like you have passion for schooling or education or being office and stuff like that. We have a different yàlla ku nekk dafa am lu mu la jox opportunity bu mu la jox taaru lu mu la jox look bu mu la jox. Understand? And modeling is the only noble job in the world. When I say the first class noble job, meaning any new product, any new brand, models are the first people to wear, to showcase, to live in, and they always. Understand? Okay, anytime the day one, even imam can serve as a model. Understand? Even your parents, like your parents is your first model. Model is someone who even you see through him to support you and blah blah stuff like that. Understand? But there are different branches. It depends on best anything in life, any career, any passion has advantage and disadvantage. Exactly. And that's stigma. Little more like the problem with it. So when you break it down, you actually see that there's nothing there necessarily. It's always this apprehension we have as a society towards something, this fear that we have. But so really break it down, the stigma. There is not much there. Xoolal man suñu caat ku ma bëgg a ndeyba suñu caat jigéen la footballer la daf di play goal last 3 weeks la dem Sweden mu spend 1 week di sana so fekkee da ngaa gis ne suñu parents yi suñ ko waay ne stigma bu war a play living na du am that opportunity. Let's give the opportunity like Western people or like the development people, that's what they do. Sa children sa doom da ngaa def open minded nga guide ko. Ok su bëgg a def modèle wala bëgg a def artiste wala bëgg a def dara guide ko rek nga ne ko lii ak lii moo baawul lii ak lii moo baawul lii ak lii moo baawul. Even our Gambia side like come but ba ma léegi our like data mi daf ko over bëgg a waaye su balaa mu dem si musique living dafa am that doubt or this and that but at the end bu mu ko mékkee rek alhamdulillah but like normally I understand that parents they are fair and they are concerned which is everybody's responsibility because the industry is very dark understand and weak people cannot survive it and you cannot go through it so Serigne bu ma ñu def breakthrough ST Brikama Boyo Saluto album, that was one of the biggest breakthrough into Gambian music industry. Because I could remember those days, a Gambian artist, a single artist cannot launch a concert. You have more than 10,000 or 5,000 audience. Understand? Ñun suñ breakthrough bi I could remember benn bunta la ñu ubbi woon. Because we are not expecting that turnout. So turnout bu mu bëri sa bunta bi dafa congested ba gars di sànni xeer ba dama bunda. Ñu ubbi beneen bunda. Trust me. So boobu bu mu amee rek I could remember 100%. That was the following year, in 2019. You have 6 artists, Gambian 6 artists, New Dem Festival in Sweden. Ñoom Jisu, ñoom Sofia, ñoom Ji ak ñeneen ñi ñoom because of this. Boy fii ñu yéenante jaama. Boy yow soo defee sa breakthrough mun na reflect Mansour wala moom reflect Alay moom reflect keneen daf dee mën a jàppalante. Waaye ñun Gambien dañuy sis dañuy xaat. Could you believe Serigne people will hate you because of sa commitment wala sa liggéey wala yaa ngi dem ci kanam. It's so sad. It's very scary in this country. That's scary. And it's boy like yéen tool kenn jaama bro. In all levels, whether you are super successful or. Bro, could you believe that someone called me like when I was like Awa Gambia. Man bu ma doon liggéey ak Awa. Fekk nag ñu bari suñu la wane doo bëgg Awa xam nga bu mu demee Sampari mu ñëw 2 years kenn déggaatu mu ngi dem school mu ngi liggéey noonu. Awa bu ma approché to be the manager ma waa ST parce que like time boobu may liggéey woon ST. I was so close to ST. ST first trip I made to Casamance. I was the one who received the booking. Called that trip. ñu naan moom ñoo bokkoon. Suma family la suma lépp la. I really rate that guy. bu ma ko woowee dama ne ko Awa daf ma lii la ST was the first Gambian artist bu ñu dugga Awa si studio bi. Don't Toro there Awa was doing the backup vocalist. ST moo feature Awa si song boobu noonu. mu ne ma si talented soo ko dimbalee dafaa dem. noonu laa liggéey Awa man dama yàggal liggéey ñu bëri nag xamuñ nag man fu ma commencé ak Awa man bu ma doon liggéey ak papam fekk Awa xamul ma mooy time Sempo di Galle bu mu doon Sempo di Galle man time boobu laa bokk si fans club Awa Gambia time boobu man dama def fanaan si kër papam si taalibe benn jour la sax dañu war a dem trip to Sénégal so Awa dem ba decide bëgg a nekk music as a career mu ñëw come back to me 2020 la ñu start 2021 mu release EP boobu noonu dama ko bàyyi yëpp mu def lu mu bugg a talented mais lu mu like this and that ok seen naa la xamal benn there are a lot of talented artists in this country but why they are stick at one place they don't xamuñ seen yoon bi what they supposed to do or what is good for them it's not always don't do what you want do what fit you is very important
Awa bu ma defaa moom that EP mu def lii noonu EP boobu they all good. Awa is one of the biggest talented and smartest artists in Gambia. Full of experience, very intelligent, a lot of grace, smart, whatever you can say, all the natural endowment as an artist. Xam nga loolu dafa important in every business. Yes. So xoolee globally the biggest movie stars, the biggest people in beauty and fashion, whether ak foo munti xool daal. When you study their lives, these are some people that are really intelligent or highly skilled in one particular area or something. Right? It doesn't just take to up one particular passion or you actually have to come with something else to guide some better. Exactly. Otherwise, come law don't survive industry because we people don't survive. And also, it's very important when you are working with someone. Nga xam ne ban product la nga. Yeah. Man awa dama doon research ma xam ne ban product la. Then I have to fit on that level. So bu ma ko callee di 2022 ma ne I want to present you at Pencami Hall. Man maa jàpp date bi man maa jàpp venue bi. Ma ne ko lu ma la sola mooy defal ma ñaari hit song lu si des rek nga bàyyi ko suma la. So ñu start ba léegi moom su fekkee daf ma déglu si interview bi I could remember awa mosul bëgg a def afro mbalax. She want to do afro beat comme Gambien yi seen lii bi noonu afro beat and stuff like that ma ne ko ne afro mbala laa bëgg nga nekk afro mbala artiste la nga bëgg mun a déedéet xam nga ku talented daf dee dëgër booba ni ku talented intelligent moo xam ne dafa talented dañ dee over dëgër booba. Yes. Understand? Our push and pull argument push and pull. Ma ne ko léegi I want you to do 3 songs for me as afro mbala yow lu si def nga topp Bril man maa lijjanti Bril. Okay. Contact ma lii ak awa waaye awa muloo si man dara first single bi boo xam ne is one of the biggest song breakthrough Gambian artist ever produced. That song muloo si man dara breakthrough bu mu def ak record ak numbers on a global platform digital platform amul benn Gambian artist bu am loolu noonu that milestone. Yes. Ba at the end sax mu ne ma mu teg sax mu ne you are the best manager ma ne ko noonu best do you know why the talent is all just there the grace the love the appreciation people have that in you it's just to guide and protect you to get what you want or to be achieve what you want. Yeah. So bu mu jógee foofu man dama dee wax loolu manager yi bëri nañ seen jaar-jaar yi bëri nañ but I'm the best manager ever. loolu moo tax ma tuddee suma loolu moo tax gars yi join ma title as a champion manager. Champion manager. Yes, Saratu D Jobs mooy suñu father figure as a manager level. Yes. And Buso, former manager of Diesel. Okay, when you like ñun three nga mun a as an icon ñu xam ne they reflect or do the impact of some artist career. Okay. D Jobs, Buso and understand. Waaye man suma boss dafa spécial parce que am na nit ku nekk da nga am jaar-jaar. waaye man soo gisee ma ne suma boss dafa spécial mooy like mo suma artiste balaa ma ñëw dama toj façon industrie bi ma dimbal xale yi jigéen ñu tukki ñu am entrepreneur ñu establish seen own business ñu gëm ne seen xam nga balaa góor yi di leen jaay advantage. this and that so ma ñëw as our breakthrough am is different from any Gambian artist. Sa first album and Pencami Hall because amul benn artiste ku musa def album launch in Pencami Hall nga am night dedicate comme Father of the Night Mother of the Night special guest of no man maa ko njëkk a def bés bu ma ko wax awa sax mu ne ma yi par exemple you know this na ma ne am nga na do that. Yes. Understand? And ñun suñu album launching bi Gambia bo like that was the best live band la ñoom ñi ko def Pencami Hall amul comme ku def live band si lii noonu si I could remember. Understand? And then nga xool ministre yi ñoo nen deputy governor yi ñoo nen first lady yi ñoo nen xam nga time boobu kii da mu ngi tàng giir jóge si lii bi ñoom yëpp a ñëw so affaire bi dafa over am xorom am. It was a huge event. It was like that was one of the best breakthrough for like loolu so bokkuñ. And then ma suma artiste emuñ foofu de ñoom yëpp seen artiste bu ñu jaaree seen album loolu ma suma artiste bu mu jaaree noonu mu jël artist of the year. That artist of the year because like da ngay win artist of the year Afrobeat artist of the year moom dafa ña am in like 5 or 6 title la win. That was a huge milestone. Understand? So loolu moo tax ma ne man suma impact or reflect on artist career moo gën a hit ñoom seen jaar-jaar mu jéego for the following year that the same year mu tukki mu dem Norway. Understand? Mu ngi ne léegi mu ngi toj London mu ngi toj aduna fu nekk and dafa toj di dem
te mu ngi si wol tooyam bi ba mu ngi si tooyam bi noonu naan dañu war a waajal kii si di mu ngi ñëw soog kii si di December 7 incha allah dinañ def loo xam ne tamit kenn deful ko incha allah sëriñ man em ma fa loolu bu ñu paree loolu foofu noonu yëpp ma ñëw nga gis bu Anthony Jai the CEO the baddest CEO Tony Gambia la boo xam ne he was based in Atlanta America for more than 30 years understand mu ñëw Gambia try to invest Tony is right now is among the highest employee in the Gambia. The staff family is more than 200 people. Okay. And it's a Gambian. Understand? So those are the kind of people we have to put a spotlight or recognize or dilen support. Understand? But my approach he want me to be his club manager. Honest, one of the biggest club that exists, count and matter. Understand? So like, sorry, how much man bu ma nekk as a manager of club honest time boobu la xëy di bëri wax bi bëri gars yi ñu ne waaw is the only person mu xam ne ñaari manager naka la mën a demee naka la manage Awa Gambia mu manage club for God's sake like Awa is an artist club in music moo dey play and manager doo limit sa boppa you need to do networking people like Gambia fii lan mooy suñu problème mooy amuñ si xam-xam dara we don't have the knowledge we don't have the experience we always talk on the blind head exactly we always jump like right now like every day they are playing our song in the club right now I'm having a lot of promotions I have a lot of like connections I know a lot of people all the different so things it's going to add reflect back to our base promotion and everything is interlinked benn liggéey la te looy def yëpp dafa exactly impact in leneen looy def tamit so and then the good thing is CEO Tony bu ma ko doon wax man boo ma jëlee man I'm very important I know what to do pour elect man bu ma ko waxee ma ne ko ni I'm working with Awa mooy suma first priority bi mu ne I understand booy samedi sax club bi fii su amee Awa am programme damaa bàyyi club ma dem attend Awa programme bés am the only manager boo xam ne Awa amul benn som boo xam ne def ko record nekkuma si studio lu amul benn performance bu mu am si Gambia fii wala Sénégal Casamance nekkuma fa only European tour wala su tugi outside Sénégal waaye soo bu musa am Gambia wala Casamance Sénégal yëpp maa ngi si gannaaw bu ma commencé liggéey ak moom ba léegi soo daf ko miin Awa daf day nekk si stage bi sax dara xew mu xool ma si bodo street ma xam ñu identify balaa nit di xam waaw parce que dañu min loolu noonu wala su war a egg si kaw stage bi damaa wane ma xool audience ma xool le ma wane som bi la nga war a egg som bi la nga war a wàcc su war a wàcca rek that's how we have that connection that's how we have that chemistry mën a Awa liggéey bi comme manager artist romb na foofu it's just like a family it's like a brother parce que papa mi daf ma téye doomam yaa mi daf ma téye doom dama di añ seen kër dama di ree dama di fanaan like just part of their family trop billahi dëgg-dëgg may gërëm yaay mi may gërëm papa mi dëgg-dëgg dañ ma óolu am yaakaar am confiance te Awa su ma ko yóbbu feneen sax seen xel bi day dal tat but like da nga gis nit mu kool ma mu ne ma Ali be careful people are xam nga ñu laa yéene ñu ne da ngaa fail parce que yow yaa ngi manage kii yaa ngi manage fële yaa ngi manage fële bis waaye seen xool yi ñoo soxor dañuy iñaan parce que man maay manager boo xam ne may am ñaari pongal place Awa is the one of the biggest artists. Club On is the one of the biggest club in Africa. Nga jar nga encourage ma nga motivate ma nga xam at least nga advise ma yaa ngi wane someone even called say that Ali you're satisfied more you are doing good so people want you to be fair. waaw dañ ma ne toog leen su fekkee ne yàlla seen santalatu la wala yàlla foofu la nekk na dina leer. booy ñaani waajur yi ñoo gën a am solo. boy man fu ma jaar di dem si bee di dem si daara di dem si lii yow comme xamuloo nit yaayam nu ko bootee but after all yéene moo am solo waaw c'est-à-dire moo tax nag man dama dee wax benn affaire neexal ma kenn du ma dee raam si kenn forcé ma liggéey ak yow understand waaye yéene bi dama la yéene ma meg soo suñu war a taagu elek doo am fot si man fu ma dëja ak yow soo ségul man du ma ség ok man loolu laa mos a go yéene bi moo gën a important doomu adam bes like à pare tamit lu gën a important si liggéey bi mooy integrity transparency loyalty bi xaalis jambul alal loo xam ne moomuloo ko nga baax honesty bi waaw c'est man Gambian international artist one of the all the biggest artists I was part of their initiative Omale is one of the biggest breakthrough in KCD ñun suñu Omale concert lu ñu amee audience population amul benn ko am. I remember concert yeah that year and partner boobu noonu kooku noonu man maa di right hand am bi fii dama jaay ticket ba mu wane how do you do that sëriñ man nit yi seen concert bi dama dee jaay ticket moo doon $1 million and xamuñu fu suma kër
dafa am ko xam ne dama jaay ticket moo doon 1 million billah wala 1 point something million dërëm sa joxul ma ko ma ne ko xam nga man lan laa ko wax ma ne ko dama sant yàlla sa xaalis manqué suma loxo fu ma dajaa yow loo am xaalis fu ma dajaa yow du ma sega yaa sega parce que man su ma ñaax la dama la liggéey ak fara de sandat loolu moo tax man su ma dee liggéey ak yow soo ma óolut du ma dee laa sa xaalis waaye soo ma trosé rek da nga jëy yëpp soo ma óolu rek yaa ma moom am sëriñ ñu ngi si club bi Gambia ñoom dañu foog ne club ku yaaxaw la ku bon moo dee den si club is change of environment lawyer dañ dee ñëw club docteur yi dañ dee ñëw club xam nga noo si different profession different lii mi ne high dignity dañ dee ñëw club is change of environment nga ñëw vibe di sana xam nga ñeneen ñi yeneen saa nit yi ñoo ko dee abuse this drug and stuff like LSD moo dee yaaxa di sandat waaye da ngaa gis ni ñun club Onyx dañ dee mën a restrict drug si biir understand loolu is important non dañ dee def saaj ñun dañ dee saaj ba sa daala bi waaw dañu bañ sax ba ñu indi female sécurité boo xam ne moo dee saaj jigéen and drogue bi après dafa am sécurité bu dee raam si biir because drug moom is an epidemic right now exactly dafa am sécurité boo xam ne daf dee dugg si biir kum téye rek daf la dee siis mu daaxala mu nga génn so like industry bi fii is so fresh and so new but still amut maa ngi gërëm Fatu Camara di CEO Fatu Network jigéen bu mun góor la parce que man bu ma employé bu ma jël as a manager club Onyx she was the first person si media house bu ma congrats post ma si liyam you di ko wane happy birthday in advance so moom loolu la ñu soxla booy Gambie fii thick skin doo survive fii de no absolutely not soo amee thick skin doo survive fii da nga need thick skin thank you very much da nga need a good influence tamit as a guiding as a guide in a way so which brings me to my next question right growing up, who were the biggest influences in your life? Whether it's your parents, specific mentors, whether it's a celebrity, your friends, kan mola ginona inspire dal growing up man super inspiration ma xam la la de mel si kuma day liggéey then for ma day janga si yow they said all people are your teachers, all friends are your mirrors. I learned from people. I could remember when I was brought up my parents parce que man time boobu noonu dama dee suma daal daf ma jox tough time dañu moo ne xamoon kii lu tax mu nekk suma daal sa time xale yi rek understand waaye alhamdulilah parce que daf ma forcé woon teg ma si yoon boo xam ne tey ma ngi ko njëriñu parce que maa ngi ni liggéey si club maa ngi liggéey fu nekk dugg du ma naan sangara si sa du ma ko dee tuux yaru sukuta juddoo sukuta léew sukuta du ma dee tuux cigarette du ma dee tuux dara understand loolu yëpp xam nga yëre la commitment la après man dama teel a génn dem marché uti xaalis booy man dama dee génn man like du ma dee négocier man I could remember like añ su ma deewu añ rek yëpp comme foreigner noonu laa demee so bu ma doon liggéey ST tamit ST bokk na si people are like my inspiration and this and that ñoom Anthony Jaay ñoom Fatu Camara ñoom Zainab you just name them because one day the other and like loolu moo tax ma ne Bademba Jammeh jege Zainab is my mentor best like dafa am nit waa ne loo bëgg dara rek you go all out understand ñoom Fatu Camara ñoom ST yëpp noonu la ñu mel they will do, people will talk, people will criticize about what they want, they will go. And that's what they are leading, they are winning. Exactly. They are leading. If you listen to what every critique says and you allow it to have an impact on your actions. Exactly. Wow. So this is the problem. So man inspiration like motivation and stuff like that. So you mentioned earlier when we spoke about models, about young some models you buried and they end up saying. I think you just touched on marriage as well. What is your view about marriage in our culture in general? Serim futu wasai. Mom wo fa man nga kaw. Serim musul man ko futu. Jigen bu ñu sey. Goor yi bu ñu sey. Marriage is very scary. And Serim people don't know. It's very sad. Sometimes society misleads a lot of people or community. They don't know. Sal rakabi takana jabar takal jabar. Yaa ngi dem mag takal jabar c'est comme xam nga kenn xamul da bañ yàlla nga war a dund takal jabar for God's sake c'est du farta soo mun a téye sa bopp du farta soo mun a téye sa bopp and the thing is people normally say to each other is balaa nga dem mag sa doom bi mun na la njëriñ stuff like that man one thing I believe in doom sa doom da ngaa try nga ready physically
mentally, spiritually, financially. When I say that financially mean you cannot get what you want, but at least you need to have money that will sustain your family. When I say your family, your wife also, only your wife is not your family. But sa doom bi loo moo tax nag ñun bëri tey soo mën a fàtte ko jamono fu mu toll nii material life la ñu nekk xale léegi bugg ñu réeree maalo bugg ñu ndeewoo maalo ñun suñu time xale dañ dee lekk maalo réeree maalo añee maalo lii mu noonu waaye léegi soo bëgg a ganaar wala pizza wala boga man Ali Wally ku ma indil pizza tey ëllëg ganaar ëllëg ma war na kaay suma kër that's the fact I don't understand and léegi sëy kumpa moo ñu dee dugal nit di muñantu they don't want to be patient to each other. dañ foog ne nekk ak sëy bi and sëy man dama dee wax loolu de man I don't know nit ku nekk daf dee am sa limite man suma ragal yëpp seen na suma gars yi yëpp suma limite suma daal sax daf dee yónnee ne waaye parce que du ma ko dee ñeme wax parce que man suma parents yi bu ma dem ba am suma independent lu ma bëgg laa dee def but in a way of positive way understand kenn du ma tagloo jabar boo xam ne suma yaay daf ma dee wax ni ma ne ko ne man aw ma xale mu ne ma man mun naa la génne sa dépense parce que ñun suñu soosey like sa yaay mun na la jënd sa doom wala mun na la toppatoo yaa ngi sëy sax sa yaay di la jox dépense ñu bëri gàmmeen loolu la ñu miin more than we are lazy. Lot of people are married, their parents are feeding them and their wife. I don't understand. Come après the thing is like so take jabar yalla mun na ubir sa worsek param what is the probability that is going to happen? How so you are that is going to happen? You li nga xam trying to measure that on the life yep economy lo is very important. Measure like what do you have your earning and this thing how much you going to spend. But this life is so expensive. So can I assume then that you're not married, right? Yes. Okay. So just to make this interesting, can I push you to try and argue in favor of marriage later? Why would you advise anybody to get married? Okay, I will advise a lot of people right now. To tell you the truth, when I have a woman what I want, I'm in a relationship happily. So muna neka come like parego or stuff like that. So how many nit ku ñuul dañu bëgg nit ku xees. So man like example dama jël example from me. Suma amé jabar ku bëgg sey yalla tax and I see the character this beauty fade away. Character is everything in life. And dama day wax lolu man I'm not looking for either you are a virgin or this virgin. Man xooluma ndax xam nga góor wala xamuloo góor xam nga lan moo ma gën a important jikko character the maturity personal hygiene personality you're presentable how present you are I don't know which is very important do you know why saying ma xoolal ok ñun suñ jamono jigéen ñu amul góor dañ dee rus dañ dee am kersa xamuñu lu ñu war a solee ak góor suñu see góor ku leen amal góor si kooku leen dee am waaye du jamono bii nii and sharing compatibility is very important in marriage. What they say the chemistry. So you understand you're not against it. Why it's about finding the right person. It's finding your someone, your partner who you are compatible with. Okay, nobody then they taka jabar. Sen sebitas. Du question jigen dafa bon wala góor dafa bonde. They are not compatible. They are not compatible. Okay, nobody temet phone they don't normally have sex outside. But when they start married, they don't have sex outside. Do send sako. Serinte na yatal yep. Wax mo de indil wax. Da nga gis 90% of Western people before they marry they supposed to have a sex with you. I don't understand. Okay, ñun suñ fi people are not loyal. Te man mun na ben jigen dama bëgg ama yo time pour ma takal ma dem ma won ko gannaaw. So duñu mëna olu duñu la mëna trust. Why saying the most important thing is ki xamne nga date ak mom nga ma am mom sex nga takako time bobu da ngeen xam xamenté you people are xam ngeen chemistry be paré you people are compatible nga am sa partner de fum tolu nga xamne fum tolu mo xamne bagage am fum tolu mo xamne bagage am fum tolu is very very important feeling na fofu la day start but man gis na ben jigen bo xamne dafa tas seyami ngir jegalam bi comme it's not romantic wala su waa jëgalam bi comme like dafa am yenn action su ko defee du dee so daf dee feel bored I don't know that and dafa am lu gën a garaaw lu gën a important si sëy bi koo xam ne like exemple tey nga amaa moom comme nga taka ko soo leen amee temps wenn son semestre bi su demut affaire am bi daf la dee wàññeeku
da ngaa gis cëppee dañ dee wan ni lu tax góor su amee ayo sexe daf la dee bàyyi wala lii nag seen semestre yi àndut so da ngaa gis ne yeneen saay nga nekk ak jigéen wala nga xamee wala nga nekk ak moom rek nga amaa moom sexe nga gën a ko nopp wala moo tax na ñu bëri dañ dee am ne kii nit yi dañ dee taga jigéen ñu xam ne diw seen na nga xam ne kii xam na góor ba pare ñu ngi ko taga semestre yi la and compatibility is very very important xam nga ma understand so parce que yàlla bu ñu doon wane ñu uti jabar lan la wax 4 things la wax diina taaru alal ak jigo la wax waaye waxul nañ daa xam ne góor wala jigéen loolu aada la comme disbandi wala vagina wala lii loolu aada la wala loolu boo ko la si diina. My understanding that in terms of Nini Yare and also Nini Yare based on Deen would be that of course fornication is wrong. Thank you, exactly. That very good. This idea of like we have to sleep together before we get married, I think in my own view based on how I was brought up and my knowledge of my religion. No, diina bi sax daf la wane bul jege sakatuma nga laal. Wow, exactly. Xam nga man sax diina bi wax na loolu man taalibe la. Understand? But like one thing I know is su fekkee ne you are committed, you really go for it yàlla tax and nga xam ne lii moo la tax na nga yàgga foofu noonu c'est-à-dire soo gisee ñu bëri dañuy takk ñaareel dañ ñetteel sometimes loolu moo ko dee cause soo gisee dafa am jigéen ñoo xam ne ñu ngi si biir sëy bi di am far outside loolu la léegi to tell you the truth man ma am sexe ak jigéen boo xam ne taguma ko ak nga xam ne nga sëy ba pare di am njaalo si biir ana amuloo loolu double crime boobu moo gën a serious daan nga am sexe outside. waaw ñoom ñaar yëpp a bon waaye baakaar yi tamit dañuy ëppalante comme tiyaabo lu ñu ëppalante. waaw to be on the safe side. waaw so kon c'est dafa am solo trop c'est dafa important parce que man right now comme tey dama day wax man su ma tegee jabar léegi daf maa dimbal trop dafa la dee limiter sa expenditure bi li nga war a génne après sobe baaxul si góor. exemple man fu ma toll nii may xew may place nii di ku nekk bugg a jël suma opportunité jël xaalis baaxut aduna sax parce que aduna ñetta la xam-xam xaalis ak jigéen understand soo commencé jigéen doo si jot xam-xam doo si jot xaalis waaye soo amee xaalis da nga am xam-xam nga am jigéen soo amee xam-xam mu nga am xaalis mu nga am jigéen ah I understand. So fornication bi baaxul après takka jabar su yàlla daje ak sa jabar wala ki nga bugg a takkal dafa over important mooy di best sax. soo amee someone koo xam ne is very compatible. is compatible. te dañ laa dimbale di ngeen supportante seen carrière yi. di ngeen supportante si seen expenditure di ngeen supportante si lu ngeen bugg a. fii jigéen ñi game jigéen du ne support de sëriñ. big way noonu ngeen mën a supportante ngeen mu ñalante. fii gameen jigéen du ne supportante fii gameen jigéen suñu amee xaalis seen doom la waaw di nga ko jox seen jëkkër góor su amee dafa jox aseedo ak jabaram ak doomam waaye jigéen su amee doomam la wala mu lii ko yóbbu ko si yaayam. So ñu ngi wax about say and all the issues that may come into play and parts unity du mën a jël pour am like a better say compatibility. For instance. So dama lay laajte question bi suma xarit yu bari just out of curiosity rek pour xam sa general perspective. Problème bi is it mostly si góor yi ndax si jigéen pour yow. si problème yi sëy bi. problème yi sëy yi oo ñaaka tas yi nii wala ñaaka tas yëpp oo ñaaka muñ ñalante or all the issues that married people face while they waaye man si man ah. xam naa ne it's not a. non si man ok si jigéen la parce que xam nga lu tax ma ne si jigéen la 80% xam nga lu tax ma ne 80% 75% si jigéen. 80-20 pour yow wala. yes 75-25 xam nga lu tax ma woloon to my analysis my experiment yàlla xam nga lan la wax si seedi jigéen moo war a muñ mu ne jigéen nga nekk muñ kat loolu nga tax soose dañ ne woon a futuwoo fiti wolo see yombut see neewut xam nga sax sa góor sa jëkkër lu munta foo lu munta def ci biir yëpp yow soo ko muñee la ana amuloo wóli yëpp seen yaay muñ kat la si biir sëy soo bëgg nga am doom bu barke doom bu tegi doom bu am wërsëg doom bu am lii yaay moo war a muñ jigéen moo war a muñ and 90% wala 80% sëy bi su yàggee jigéen moo muñ loolu moo tax dañ la day wane sax soo war a takka jabar sax xoolal si góor si yaayam ki nga bëgg a takka xoolal si yaayam parce que tey su amee problème su war a ñibbi yaayam mi dafaa wane delloowaat du ma nangu waaye ñu bëri
su muulu ak jëkkëram bi rek yaay moo ko dee kool kaay ñëw fii soo jigéen tu jigéen sakat ma doom bu jigéen ak yaay mi ñoo dee ne nii soo loolu yu bëri si jigéen la ok ñaaka see tamit ñu bëri seewuñ lii parama moo tax ma ne la si jigéen la xam nga lu tax léegi te exemple yow soo jógee Europe man ma nekk Gambie fii ma bugg a tagga kii dafa wane ku nekk Europe la parce que Mariama wala xaritam mu ngi sëy ak ku nekk Europe is too materialistic vanity xaalis dëgg-dëgg xaalis bokk na si biir sëy bi waaye amul xam nga lan moo gën a important si relationship either say or dating or stuff like that góor ku am ne is willing to give so lu mu am tuuti wala lu mu ndele mu jox la ko moo gën ku bari le du la nangu jox dafa ñoo xam ne ñu ngi sëy ñu ngi si taa bi sutura rek waaye they are not having a good food they don't have a good allowance from their husband they don't have a good money and stuff like that so nag jigéen ñi ñu bàyyi di taanantu ñu xool góor bu xam ne diine mu am jigo ak góor xam nga la moo gën a important soo war a dem si nga xool góor gi ndaa dafa am lu mu jàpp wala amul lu mu jàpp. waaye in terms of materialism yaa ngi wax ne jigéen ñi ñu ngi xool or focus on or prioritize loo xam ne is not necessarily lu ñu war a prioritize. waaye góor yi tamit is it possible ne ñoom tam ñu ngi xool lu ñu ngi taana fu ñu war a taane or ñu ngi expect certain things from certain jigéen or lu ma dee feel moo nekk daal de we all have a complex. loolu dëgg la. am nañ suñu local tradition am nañ western infiltration. and xamuñ fan lañ nekk somewhere in the spectrum waaye ñu ngi somewhere in the middle where yes jigéen ñi are looking for some things that are materialistic but góor yi tamit they are looking for some things which are purely vanity in some cases duñ dee xool jikko duñ dee xool character ñu ngi look for something artificial and at some point when there's a clash ñoom ñëpp ñu realize ne ok compatibility bi nekkul fa because ñoom ñëpp a ngi doon xool loo xam ne waruñ ko war a xool in a way. And one thing I forget to mention, communication, transparency, loyalty and trust is very important in relationships. Here we do not communicate. Here we are not transparent. We all have a hidden agenda. So suñ demee ba sëy rek at the end affaire mu ngi reflect da dee parce que góor yi tamit am nañ si problème dañ la dee promise jigéen lu xam ne nekku fa wala xamuñ ko jigéen su ñëwee jigéen xamal jigéen lan moo gën a important si jigéen force loo ko wonee force si loolu la ànd ak yow soo ko won ne da nga am xaalis si xaalis la dee nopp soo won ne da you are this straightforward a person awma dara waaye da nga ko nopp su la apprécier is apprécier dafa am jigéen am ne they are grateful de so it's best nga nekk sa bopp góor yi tamit they are fake it's not like Mariam dafa si ak borom xale yow tamit da ngaa war a pretend ak borom xale pour nga takk kat yi it doesn't have to like loolu mu ngi am góor yi tamit ñu ngi utal like they feel like jigéen yëpp a bëgg a xale du jigéen yëpp a bëgg a xaalis de léegi góor yi ñu ngi spend lu di suñu noonu time moo ñu ngi doxal jigéen di spend suñ ko takkee duñ am luñ ko war a jox day dem de dafa dem de an soo ko wane bii maa moom bi wala am naa li wala lii la am wax ko dëgg moo gën it's very important must not be fake loolu tamit dafa sonal affaire bi. loolu is very important. it's very important. te loolu is inbuilt in us. thank you. even when su ngeen meetee for the first time sax ku nekk ngeen try pour put up a impress impress sa morom bi partner bi di seen to some extent waaye warut a tax ba ngay sort of nu ba sa bopp. and loolu and wallahi loolu dafa bëri and après tamit dafa am jigéen yaa ne is sad to say dañu xam góor balaa ñu sëy waaye duñ dee wax seen partner dama lii understand dañ dee bëgg a def dara pour partner bi du xam su demee ba dicté later in the marriage ba dafa ñoo xam ne seen sëy bi 1 week la dee jël wala within 1 month mu tas parce que lu yow da nga joxe false information disinformation ak misinformation to your partner wax ko loolu su la bëgg a takk wasalaam su la bëgg a takk nag kenn ne la takk and it works both ways. man moo tax ne man noonu laa mel man ku ma déetal dama lay wane carrément lii moo fa nekk wala lii moo fa nekk loolu moo tax man dafa am time na dama dem benn nit ma dee óolu sax parce que lu yow ak suma tuur ak ma nekk jigéen xale lii may lii di sa ndat duñ ma dee óolu sax dama am jaxa wala dama siira wala ne ma ne ko man su fekkee ne man jigéen laa jiital kon du ma àgg fu ma toll su fekkee jigéen laa jiital wala dama bëgg a jigéen loolu noonu dama am modèle industriel I have one of the most beautiful girls in the Gambia beautiful bala nga am jigéen rafetaay nga génn ak moom si beneen dëkk man xale yi top modèle yi xale yi nice yëpp si ma loxo la gaay jaar understand
so loo moo tax nag comme dama la dee wane xamuloo parce que man dama teel a dugg si jigéen dama teel xam jigéen so man du ma dee bëgg a abuse jigéen wala forcé wala jot suma bi sama ije di sa nag góor yi bàyyi loolu tuut fii tuut fële wala xama dugal si jëla baaxul feebar dafa bari sëriñ HIV AIDS dafa bari infection dafa bari an lu gën a garaaw naa la ko wax infection yi borom jabar yi yu bari ñu ngi ko am tey naa la ko wax tey billah wala ñu am jabar ñu ngi wàlle seen jabar yi infection. I remember recently, and did not fact check some on this, but I saw some stats about how many people are living with AIDS, for instance, HIV in the country. It's too much. And the number was very staggering. And I could look up and add it to this interview, but it's... xale yi tamit xale yi 15 years 16 years jigéen laa wax ñu am HIV AIDS dafa bari. And the number is growing. So please loo moo tax ne dañu war a bàyyi xel dañu war a moytu xamuñu waaye feebar dafa bari ñu bàyyi loolu noonu. Man Ali Wally maa ngi ne. I think dañ soxla parents yi daal tamit to reinforce seen roles as parents in society because right now xale yu bari yes dëgg la am nañ kër am nañ parents dañoo ñibbi dañoo dem school suñu paree ñibbi dem seen kër yi réer ak seen families suñu paree ñu génn waaye dama feel ne right now xale yu bari outside ba la nekk di yar rather than the interior. No, you know what caused that? Single parents ñoo bari góor yi tamit ñoo xam ne dañuy divorce ak seen jabar ñu am ak moom doom la dem look after their children bis yaay kese su ak dëkk ak doomam wala di yar ak doomam daf dee métti ci moom su yàggee doom moo ko dee yor instead of moom dafa war a yor doom moo ko dee yor mu dem jël outside mu jokk ko I don't know that single parents yi dafa over bari 80% wala 75% jigéen yoo xam ne dañuy progrès di seen ñu ngi dëkk ak seen yaay. Single parents yi dañ bari te loolu tamit something very important. Trust me. Nga divorce rate bi su la ko nit waxee ak ñu jox la statistics daf they actually look fake. Wow. Because it doesn't seem real at all. Ne lii moo nekk di happen. No, it's beyond that. It is. So but looy problème mooy comme jigéen ñu dëkk ak seen bi jigéen comme jigéen loo mënta mel jigéen dafa weak so su demee ak dëkk ak doomam bu jigéen dafa la dee pour lijjante wala toppatoo li day métti ci moom spécial moom soo xam ne single parent soo xam ne nekkul di liggéey doom bi moo la ko dee indi doom bi moo la ko dee jox so it's just too much te soo da ngaa dem seeti sa jaxa bi sa yaay bi mu ne Mariama kaspa bi dafa jeex understand wala di la laaj di ñaan faram bi xaalis it's so sad what does it yooyu yëpp comme góor yi tamit nangul jël seen responsibility wallahi billah loo moo tax ñu ne jigéen bu dugg safara dafa ànd ak góor parce que mun loo biiral nit wala nga see ak moom yàlla takkale ngeen ne nangul jël sa responsabilité matuwaay farata la ci yow farata la ci yow am nga wala amuloo da nga war a look after bala nga jox ko jigéen ñeneen jaxa wala nga dem lii ne sa doom mu fa which is very very important lépp sagal ma doom bu jigéen soo ko amee ñu toppatoo ko. Divorce rate bi moom dafa bari and I don't think ne ñu ngi def luñ mun yëpp pour make sure ne xale yi at well taken care. xam nga waxtaan façon waxtaan yi nii moo bëriwut di nga ko dee yaatal di nga ko dee bëgg a wax bu àgga fii soo dafa am wax yoo xam ne soo ko waxee ñu ne kii dafa réew wala dafa yaaxu fekkee nag dafa am koo xam ne mun na ko déggul mun na jet inspiration wala mun na jàng si loolu which is very important dëgg bi dafa yaaxu de feebar yi dafa bëri. So I think that brings us almost to the end of interview bi moom. I mean, there are many other questions why throughout the interview you've already answered some of them, even before my chance to like that. But I guess finally, so hold it back in your journey. What are you most proud of, that? When you think back from your childhood, growing up, and all the experiences you've had, all the inspirations you've had, all the people you've come across, all the people you've worked with, Massimo Our Gambia, for instance, and all the projects that you have. What is something that you are most proud of? Man, like, I'm proud of, like, being raised with the two amazing strong parents, which they taught me about the scholars of Muslim and attitude wherever you are, being good moral conduct and your good. My parents, man suma yaay daf dee door, suma papa daf dee door, suñ time xale, they are very aggressive, they are very strict. Man suma yaay sax nga def lu bon moo gën nga saaga moo tax man suma saagee da nga xam ne xëy la waaye du ma dee saaga. Understand? And then dama yaru dëgg boo xam ne Sukuta dañ lay wane Sukuta loo ma daa dañu booloo parce que yëpp mbokkale and ci daara laa juddoo so like one thing I'm super proud of like fu ma jógee daal ak yarin bu ma am tax na nag mu start try ba léegi daf ma contrôle
comme environnement bi tour bi influence bi xaalis bi ba léegi changeul ma position bi changeul ma suma attitude or suma caractère boobu noonu understand and the people I work with nga xool ñoom William ñoom Imid ñoom ST ñoom Awa Gambia ñoom dara people boo xam ne they have a principle they have norms they have ethics ñoom yëpp xam nañ fu ñu wéeru fu ñu jàpp gëm seen bopp and the greatest thing is like civil sénégalais tamit sénégalais dañ ma yara dañ ma def dara loo xam ne daf ma jàppale moo tax man tamit baakuwee bu mu tàngi gir tamit baakuwee muy lii su ma yaay ma ne ko damaa dem baakuwee mu ne ma yow su ma nee yéen nelaw sax xam naa doo dem baakuwee ma su ma ragal ku ma bëggoon dee ba dem na baakuwee jàppal naa ko 50% wala 75% lu ma contribuer si demande su ma mag dem na baakuwee contribuer naa 75% bu dem baakuwee ñu ma bëggoon dee baay ba dana have the old connection or that opportunity pour dem baakuwee man su ma mag ku ma dimbal mu dem baakuwee manaa moom tig yoon na ma kayitam ne pour ma use ko ma dem to Italie man ne ko de like dama ko dee calculer ok su ma demee I have to start all over to look for xam nga document kayit how long is it gonna take me bro one thing is important people to understand it's about your destiny not about America soo demee da nga am xaalis dëgg la de foofu is the land of opportunity understand pour nga tegi dafa ne waaye it doesn't Sénégalais ñoo ma woo ñu ne dëgg boo dem borom alal du si biir réew mi la amee xaalis wala lii bi ne si dëkkam bi la ko amee borom alal loolu moo tax Sénégal soo demee métier yi wala borom xaalis yëpp Sénégal la bees understand so loolu moo tax da nga xool ni tey man su ma mag ku nekk jaamaan sax wala su waye tey Ali suma raka di nga ko dee góob dañ ne foog ne ko mu ngi parce que yow dama gëm suma bopp ak ñoom seen bopp tamit saratu ñu dem baak wala ñu dem Europe yëpp bés like ku nekk sa détermination ku nekk li nga bugg sa life la understand but it doesn't define yow soo demul doo ko mun a mbég an sari ñun gammeen luñ dee spend ñu nga xam ne ñu ngi fii luñ dee spend semestre bi ñu dee ñemee spend loolu semestre yi suñu spend dañuy jooy booy fii dañ dee am xaalis de waaye yàlla moo ñu dee suutal booy soo calculer a month li nga dee spend is way better than kii Europe ku ne lu mu dee am a month no I swear to God dañ dee overspend so having this dependency attitude but is very no xam nga like soo xoolee Sénégal ak Gambie tout different Gambie ne dañu gëm ne soo tukki doo ko méeg jigéen tànn na sax ku tukki na duñ nangu sëy ak yow wala du la takk duñu sëy ak yow ku tukki moo tax ñu bëri ñu ngi tukki parents yi ñu bëri sax dañu foog ne su ma doon ku tukkil amul xaalis wala du am xaalis wala sax waaye Sénégalais dafa gëm ne mooy liggéey daan sa doole foo ko daanee rek da nga koo am man ma jaar si Bla Makel liggéey nangu so man time bu may woon Bla Makel su ma parents sax duñ ne nangu bu dem Bla Makel parce que Gambie dañu foog ne nit ku bon wala criminel ñoo dee liggéey Bla Makel an xamul nag Bla Makel soo nekkee foofu da ngaa jàngal lu bëri mu teg la si yoon sëriñ Sadio bu nekk si office moo gën a ëpp Bla Makel man liggéey naa si office am naa si expérience as accountant da ngaa def voucher invoice wala nga def voucher nga bind 10 bag of cement balaa wilbaro balaa nga jox ko sa voucher lii bi noonu kii dafa dem si fu mu dee jënd dafa wàññi 8 bag of rice cement la jox 2 bag of lii bi mu jël ko ak xaalis understand wala ñëw you have to request for pre-forma invoice from different travel agency so 3 forma invoice kii mun na la ko di wan ni if you convince them to buy from me I'm gonna give this boy like comme fu nekka dafa am foo dee liggéey kon yéen ñii soo si di daanaka balu woon maa taa faam so bul li ne diw mu ngi si Bla Makel dafa bon wala diw musique wala mu ngi si industrie dafa bon wala diw si club la dee liggéey dafa bon riba la aha la dafa am yoo xam ne dañ ko normal la allahu akbar billahi wallahi ba si yow ma kiyama da ngaa gis nit liggéey club wala di liggéey nit ni kii liggéey office di teg nektaya wala di sol xaftaan FD nga gis kii mu roma ko si buntu aljana di dem di ko wéef sax nothing is what it seems boy parce que lu xam nga lan laa day wax si loo munta nekk daal yow xoolal yàlla mun laa xool loo munta am moo gën a am solo waaye parce que people feel like soo liggéey office doo mën am xaalis boo fii ñaata nit la yoo xam ne they pay them like more than 15,000 amul ba ñun suñu marché bi Bla Makel raba wala musique lii bi ne da nga dee am like more than that asa am ñoom amuñ carrière amuñ fiicu so business moo gën a lii bi tamit am rek liggéey office tamit so ñu encourage Gambie loolu moo suñ problème ku bëgg a def modèle sax ñu ne que ne yooyu yëfi caka la ku bëgg a def musique rek pere sax ñu ne loolu baaxut ku bëgg a dem lii bi ne ñu ne lii bi ne yow ñu ne léegi da nga ko bëgg a forcer léegi kooku suñ intelligent wala smart pour dem school
léegi ko su fekkee mu ngi dem office boo xam ne ñu ngi ko fay 3,500 wala 4,000 jigéen dafa jigéen yoo xam ne ñu ngi liggéey office ñu leen fay 3,000 4,000 every day ñu ngi tëdd ak different góor ñu leen fay xaalis ku sol cangar every day mu ngi dem Sénégal Gambia every month réalité mu ngi benn far la sëri yàlla moo dee mën a àtte nit Gambia dañ dee mën a assum di yaxante dere di assum di lii loolu moo tax moo ñu tardé moo ñu ragal da ngaa gis jigéen nit bugg a def modernisé dafa nit lu ñu war a wax moo de stop wala nit thank you wala nit mu war a ñëw lii bi sax liggéey sax mi mu ne si club bi mu ne yow si club bi ngaa dem club boo xam ne baaxul wala jigéen mu foog ne moom ku dem si club dem kati club bi ku demul club moo gën kii sëriñ demul noonu dëgg-dëgg comme yooyu noonu lii bi baaxul waaye lu gën a important mooy attitude jigo ñu yéenante jaama ak sa diggante ak yàlla ma su fekkee may liggéey si office waaye man ku yiw la wala ibaadu la ful ibaadu la nga di saaca wala yéenante jaama ma yóbbu kii Ali Wally si sëriñ di ko yaax di sana nga foog ne yow yaa gën kii nga digal lii ne wallahi soo dee si fausse baamel si fausse groupe baamel nga xam ne lépp dëgg la. te lu gën a dangerous moo nekk baakaar yoo xam ne dañ ko normalise to the extent na yow muy baakaar sax xamuloo ne yaa ngi baakaar. thank you very much. at least am na yoo xam ne ñëpp am nañ everybody agrees ne baaxul waaye loolu soo koy def di nga feel guilt di nga am conscience di nga xalaat yàlla waaye loo xam ne soo koy def yow it's so normal and so bad waaye pour yow it's really nothing because you wear a suit and necktie and you work in a high office so change your invoice here and there it's pour yow it's a norm in fact soo ko defoo sax ñu da nga tuye so I think yooyu ñoo gën a dangerous because loolu yaa ngi koo def freely te doo si am conscience te doo si xalaat yàlla. loolu moo gën a bëri sax billahi loolu moo gën a bëri c'est-à-dire dafa am jigéen yoo xam ne su ma la wane doom nga dañ lay ñëw club xam nga lan moo leen di club stress frustration bi daa fenn billahi wallahi ñooñu duñu laal dala duñu lii soo waxtaan ñoom da nga xam ne kii nit ku baax la ku yiw la ku ko taga wala ku ko gaay di lii mi ne da nga am jabar bu baax da nga am nit ku baax loolu dafa bëri dafa ñoo xam ne they are desperate they don't know who to talk to dafa ñu xam ne tamit góor yi tamit gambeen góor yi tamit ñu bàyyi loolu jigéen su amee yaakaar si yow nga war a ko jàppale nga bu ko jaay advantage loolu dafa bëri tey góor yi tamit duñ dee dimbal seen morom góor yi duñu dimbal jigéen yi yàlla tax fii gambeen góor yi xam nga la what is sad yàlla gambeen góor ku am possession ku am xaalis si yëpp si jigéen la ko di def dañu bëgg a jigéen dañu bëgg a jigéen duñ di doylu and they are not romantic gambeen góor yi they are not romantic moo tax na soo ñu jàngal loolu noonu ku bugg a jaay romantique nga bugg a xam film nga nekk góor ak jigéen nga ñëw ma lecturer la man maay Mr. Lecture man maay Mr. Lecturer fi relationship no it's very important there's a lot of people like Serigne lii yaa like dafa war a nekk loo xam ne like people their attitude their moral behavior su luñ dee dundee dañ ko war a waxtaanee there are a lot of people they don't know boo xam nga ñaata jigéen ñoo xam ne dañ dee fanaan si AP apartments ñaata xale yi am ne on the age boy you just too much boy sex in this country is getting increased it's scaring billah wallahi it's scaring c'est now jigéen dafa am jigéen yoo xam ne sax they I mean they sex for money they don't care. It's and you know it's reflected by the stats on HIV for instance and the exactly pregnancy rate before marriage and all of the things that are going on. So you know I think mën nañ ko wrap up. waaw parce que wax bi du jeex. ñu laago la man lu ma xam dafa bari. We definitely should do this again because there are so many areas yoo xam ne touch nañ on them where exactly okay no problem yeah exactly so we can, you know, especially the most recent things that we were talking about. Yeah, very important. Yes, exactly. Thank you so much for giving us this time. We, like I said at the Fatu, we really appreciate it. Though they have interviews much, and I hope that we can get to do it again. No problem. So, thank you no very, very much. Yeah, thank you, viewers. Ali Wally, your girlfriend favorite people choice, the champion manager, the only champion manager. Mansour, jërëjëf.